Mtazamaji wa Jitambue Forum, leo tuko na KHALILA MBOWE. Huyu ni mdada ambaye ana taasisi yake inaitwa Unleashed Africa, na ni kijana ambaye kwa kweli sijui nisemeje, nakosa neno la kumuelezea kwa sababu ni kama almasi ambayo inaishi kwenye soko la dagaa. Yaani almasi inaishi kwenye soko la dagaa, kwa maana ya kwamba KHALILA ana vitu vingi sana kwa ajili ya vijana na ana darasa kubwa sana kwa ajili ya vijana. Lakini nasikitika tu kwamba tuko kwenye jamii ambayo watu kama hawa kuwafahamu au kupata nafasi ya mtu kudedicate maisha yake kwenda kujifunza kwao inakuwa shida. Lakini kupitia Jitambue Forum tunakupa nafasi at least na wewe uweze kujifunza kutoka kwake, na nikwambie sidhani kama utakuwa mwanzo au mwisho wa kuendelea kujifunza kwake. KHALILA, hope siku nyingine utakuwa unatupokea kadri inavyowezekana ili tuweze kuwafikia vijana wengi zaidi. Mimi namjua na pengine namjua kwa jina tu. Tumpe nafasi yeye aanze kwanza kwa kujitambulisha kwa jina lake, atueleze vitu ambavyo anavifanya na kwa nini anavifanya vile, na mtizamo wake kwa jamii nzima, na kwa nini hasa tunataka kijana awe mtu ambaye anajitambua. Tunataka kijana awe mtu ambaye anafanya mabadiliko kwenye jamii. KHALILA, karibu sana. Asante. Mtizamaji wetu ajitambue, anapenda kujifunza kutoka kwako. Nikuomba ujitambulishe, utueleze kwa ufupi vitu ambavyo unafanya kwa malengo ya kuwasaidia vijana. Asante. Manake for the opportunity kujiintroduce. Manake jina ni KHALILA, sio Ka. Okay. Yani lazima kidogo kumassage kwa. KHALILA au Kels. Yeah, so mimi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Unleashed Africa Social Ventures, na sana tumejikita kwenye mambo ya youth development, social innovation pamoja na entrepreneurship. Okay. So tuna run activities zetu kupitia business units kama 5 hivi. Tuko kwenye masuala ya art and development, communications, gender, social enterprise, ecosystem development pamoja na sustainable public health. It sounds like a lot, lakini sana kila kitu ambacho tunakifanya kiko focused kwenye youth development. How can we create space ambao vijana of every talent set, every talent can fully contribute into the social and economic development of Africa as a whole. Manake vijana ni assets. Yeah. Yani sisi ni assets. Yani sisi ni almasi. And every single youth has a talent within them. It doesn't matter kama talent yenyewe imeeleweka na dunia bado au ni kitu ambacho kinatengenezeka, lakini everybody has a talent. And ndani ya hiyo talent kila mtu ana purpose. Mtu haupei talent bure. Your talent has to do something. For example, money does not have value if you cannot use it to buy. Yeah. Then it just becomes paper, color paper. Yeah. So we need to get a point where these talents can actually be used and create value so that tunaweza ili gurudumu la development likatokea. So we're looking at how can we create solutions for different social problems, but at the same time build vijana to a point that they can be the forefront of delivering the solutions. Okay. So that's what I do. Pamoja na vitu vingine vingi tu. But that's what I do. Wewe ni mdada ambaye kwangu mimi naweza nikasema uko full packed. Yani like wewe yani unaweza kucontrol namna kuunganisha vipaji, talent pamoja na uchumi. Ili kijana aweze kujikomboa kwenye maisha yake. Tunaishi, wewe ni Mtanzania kama sisi, na tunaishi kwenye jamii hii. Ni nini wewe kimekubuild mpaka kuwa jinsi ulivyo ambacho akimbuild kijana mwingine wa Kitanzania? You know, hilo swali sijawahi kuulizwa kwa namna hiyo. Yani umelipanga vizuri mpaka naona nikaa vizuri nikujibu vizuri sasa. Okay. I think sina utofauti mkubwa na kijana yote mwingine huko nje. I have no difference. And there are millions of people ambao wanasema believe kama wewe hapo mwenyewe uliokaa hapo ni nondo kabisa tayari. Kitu ambacho for me, and I tell my team all the time, nasemaga mimi I have been brought out into the world for a single purpose. Kuna kitu nimeletwa kufanya, right? I'm a big believer in purpose. Na nakumbuka toka nikiwa mdogo nilikuwa nasema I don't want to live a single day maishani bila kufanya kitu ambacho naweza kusema kwamba nikiondoka niweze kuacha mark. I don't want to, sijaja hapa kupumua tu hewa, kula na kufa. Nimekuja kufanya kitu.
there's something that when I go, Khalila will have changed something that she found. And toka nikiwa mdogo, that was my drive. Yeah. I love creating solutions. And Yeah. that's the reason we even have jobs. Mtu, yani accountant benki isingekuwa inahitaji isingekuwa na problem ya count money wakiwa wanatoa hela, tellers asingekuwa na kazi. We are here to create solutions. So and that's my thing, right? And that's the thing ambayo inani drive vibaya mno. Nadhani kila mtu ana nafasi ya kuona maisha yao in that light. Lakini there are people who want to but they don't know how to start. Kuna people who choose not to. You see? Lakini kwangu kitu ambacho kimeni push sana is purpose. Understanding my purpose. Manake mimi nasemaga kama siku moja ikipita where I'm not doing something valuable for my country, I'd rather die hapo. Then nimepoteza muda wangu and I've lost everyone's time. Sometimes that can look like me stopping and saying kwamba stop, you need to rest because utaua mwili wako. But most times that looks like me being productive teaching my kids. That looks being productive in my work, me being productive creating solutions. Yani lazima maisha yangu yafanye kitu. Yeah. Okay. Lazima maisha yako yafanye kitu. Creating solution. Najaribu kutafakari. Kwa nini kwako ni rahisi kuamua mpaka yani kwa nini kwako is very simple kufikia kuamua kufanya solution, alafu kijana mwingine wa Kitanzania wa kawaida inakuwa kwake ngumu. Umezungumza na vijana na pengine wanakuja kwako na wafundisha maisha, si ndio? Unapokuja kwako kijana, anapokuja kwako kufanya jambo na anakuja kujifunza, unapoanza kumfundisha vitu, I hope unapenda kile unachokifanya ili yani kukitransfer kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, si ndio? Kijana anapokuja kwako, unamfundisha vipi kutengeneza hiyo spirit ya create solution? See, the thing is tuanze hapa. Every single person, watu wanasema tafuta fursa. Mimi I have a very different outlook. Mimi nasema wewe ni fursa. Every single person who's born into this world is an opportunity waiting to happen. There is something inside you that wewe usipo tap into it, you are ripping the world off. Yani unaibia dunia nafasi ya kujua hiyo fursa ambayo iko ndani yako ni nini. Every single person is a solution. There's something in you, there's something in your way of thinking. Kimewekwa hapa. Lakini can I say kwamba ni easy for me? I wouldn't think so. Nadhani kila mtu anapitia different processes maishani ambayo yanaweza kumfikisha sehemu ambayo wao wanaweza kuperceive dunia vipi. So inampitisha inajenga perception zake za maisha. So for me, siwezi kusema kwamba nimetoka kwenye background ambao nilikuwa namsikia mzazi wangu akiongea hivi, no. Right? Even though I was raised by a very strong single mother, I got to see her work and push for her kids. You know, I got to a point where ndio yeye anaweza kuwa haongelei maisha the way I speak about it, but there are different things that I've seen and both fuse that thinking within me, right? Na naweza kusema sio lazima kila mtu hawe na fikra hizi moja kwa moja. Sometimes unaweza kukuta mtu mwingine ana fikra ya kujenga, akiona kabisa kitu, anaweza akaona maybe gravel or stones, kichwani kwake kuna kitu kina vibrate. Mimi naweza sione hivyo, right? Mimi naweza kuona kwamba how can I help you find out kwamba wewe kitu kinacho vibrate hiyo ni purpose yako. That could be my purpose. Not everybody has to think alike. Lakini kila mtu lazima tusaidiane tufike ile place kujua kwamba every single person is purposed to do something, kwa sababu every single person ni fursa. Na every single person is an opportunity, na every single person yeye mwenyewe kama yeye akiweza kufungua macho na kujigundua kwamba the world owes you nothing. Narudi kwenye ile swali lako la kwanza when we were just having a discussion. The world owes you nothing. You owe it everything. Kwamba mtu anaweza kusema kwamba huyu hajanifanyia hivi, the education system, mzazi wangu, huyu kafanya. But then I mean ulivozaliwa hakuzaliwa na contract na hawa watu wote. Not at all. But ulivozaliwa, the moment you breathe first, the world ilipata opportunity mpya of somebody who can solve a problem. For us to be able to change our shift na kusema kwamba I'm a hero mwenyewe. Maana tulikuwa naongelea kwa legendary. I believe every single person has legend. Yani every single person has something. Yani Afrika watu wangefungua macho wote, we wouldn't be where we are.
tunafunguaje macho Kalila? And that's the thing. That's the thing, because kwenye kufungua macho is, man, this then it becomes a bigger topic. Yeah. Kuangalia ni kitu gani ambacho kinaweza Kikamfunga. Kikamfunga, ni kitu gani kimemfunga mtu ili aweze, because kabla ya kumfungua mtu lazima urealize ni kitu gani kilimfunga in the first place. And most of the times when I talk to people, especially girls, I find out it's parents. A lot of people tell me it's upbringing. Vitu uliposikia ulikuwa mdogo. Sorry, you wanted to ask? Yeah. Nataka kuuliza kitu kwamba umezungumzia impact ya kila kijana, yani maisha yetu haya. Wakati unaendelea kuuliza hapo, nilikuwa najaribu, nashukuru kama umeweza kunisoma akili. Najaribu kuangalia kuna hii scenario vijana tunakuwa tunazungumza sana kwamba sisi ni Waafrika. Mwafrika uwezo wake wa kufikiria ni mdogo, alafu tunaishia hapo. Hivi sorry. Ni kweli kwamba Waafrika wetu ni sababu? Hapana kabisa. Yani nataka kumtoa machozi. Hapana, that is not true. I believe Africa is the most talented continent in this world. Vipaji ambavyo vipo kwenye hili bara, you cannot compare. Because any one time if you take somebody from bara lingine ukasema let's do a swap, they will not survive a month. Kwa sababu mimi nafikiria inakuwaje rais wenzetu wanakuja tu huku wanatengeneza opportunities and they use them. Wanajenga, alafu sisi we are there sticking. What's the problem? It's how you choose to see something. So it's how you choose to see yourself. Kwamba you can either choose to say kwamba the world owes me something, or I owe the world something. To say kwamba the world is not giving me opportunities, or I'm an opportunity for the world. It's just our mindset, and that needs to shift. Na hizi mindset zinatengenezwa wapi? Manyumbani, mashuleni. What you watch on TV, what you consume. Akiwa mtoto mdogo, these are the things ambazo zina form zile kitu neural pathways, ways zake za kufikiria. By the time mkuta mtoto ana miaka 9, miaka 10, kuna njia fulani ameshajengewa, na zimeshamjenga how he looks at, or she looks at life. And those are the places that it needs to start, right? Kiukweli tunavyoongelea mambo ya development, let's take a moment to go back kwenye civics shuleni. Form 1. The family unit is the most important part of society. Yani mimi nakumbuka hiyo line nilikrem. Jamani mwalimu kama unaangalia hivyo, students, praise God. Lakini tumesahau. When we talk about development, we talk about let's find the youth, let's find the mom. Tunawatafuta tofauti. But we don't look at how do we build family capacity to be able to know kwamba they are stewarding the next generation. Manake the next leaders of Tanzania right now are in someone's home. And they are being told different things. And those different things will either lead them to lead, or they will lead them to greed. It's how they are brought up, right? And we need to find a way to get to families and say and realize kwamba mtoto wako sio kwamba it's not just your child. This person that you have birthed is an opportunity for the world. You need to instill the values in them for them to realize that they are valuable. Because Watanzania wengi kuna hii perception kwamba vitu vya nje ndio vizuri zaidi, mtu nayemwangalia kule ni mzuri zaidi, yule ni mzuri zaidi. Hizo zinaanza wapi? Nyumbani. Rafiki yako ana kipaji. Unamwona yule kwenye TV, anajua kuimba, mtu akijaribu kuimba hapo pembeni, nyamaza bwana. Unamwona yule jamani kiongozi mzuri, mtoto akijaribu kuongoza nyumbani, nyamaza, mtoto hauna adabu wewe. Nani amekwambia tunahitaji mawazo yako? You see? And then akitoka shuleni, when you go in school, that's the same structure. It's the same structure. We're not bred to be creative. Even if you're creative, mimi nilikanja darasa sana because I used to ask questions that the teachers didn't like. You can't. And because most of the kids are brought up in the same environment. Wewe mmoja, for example, shuleni, if you stand out, you will be bullied because wote have one way of thinking. So if you decide to stand out, they will try to didimize you. And they're not doing it because they're haters or because they're doing it for fun. But most of the times because they don't know how to think any different. Because they've also been brought up in the same way. But then we have to get to a point and call it what it is and say that we need to find a way to change. Kila kitu kinaanza kwenye mindset. Kabisa. How I choose to see the world.
wanaotoka huko, for example, watu wana compare Tanzania na United States. Yani it's not fair. It's not fair. That country has had independence over 300 years. Wanna compare, why? It's ridiculous. Yani wewe wana compare Tanzania na New York. Dar es Salaam na New York. I'm like, are you out of your mind? Kwanza mimi, I fully believe that Africa will leapfrog where hao wengine wote walipo sasa hivi. Because from learning from what they've done, we can learn from their mistakes, we can learn from the good things that they do, and decide to pick the best values. Alafu tunaichakachua, tunaangalia sisi wenyewe ni kitu gani kinatufaa. And then we make something. But Africa is the most creative continent on this planet. Hapa tuna talanta za ajabu, lakini we are surrounded by small thinkers. Not because we don't think small because we can't think big. Lakini a lot of people have too much fear to think big. If you start thinking outside the box, you're outside the box, come back inside. See, you're trying to cut through and do something innovative. It's too different, come back inside. If it was somebody of a different color who was doing the same thing you're doing, oh wow, Yamani, wow, ana kipaji. We need to believe that all this thing resides in our melanin as well. Yeah, and that's the way that we can give each other opportunities to also do these amazing things that we praise other people for doing. Kalila, swali langu is kind of kidogo ni zito. Kulingana na kile ulichokizungumza na jinsi ambavyo najifunza kutoka kwako. Haya yote tunaona yana impact sana kwenye maisha yetu, yani makuzi yetu yana impact sana kwenye maisha yetu. Hivi ni sahihi kwamba tunapaswa kulaumu utamaduni wetu? Na je, tunapaswa kujutia kuzaliwa Afrika, vijana wa Kiafrika? Oh my gosh, that is a good question. Sorry. Nataka niongeze kwenye ile swali, tusiulize maswali mawili. Naam, kwenye ile swali ni zuri sana, nimelipenda. There's something you've spoken, Kalila, you've come to my mind, na huwa naambia watu lakini wanani crush sana. Thank God that you know this and you know it the way I think about it. Mimi huwa inaniuma sana watu wanavyojaribu kulike Tanzania na Marekani. Yaani huwa naumia sana. Huwa na sababu mbili. Ya kwanza ikiwa ni hiyo ya kwako, ya uhuru 1776 alafu 1961, mbali sana. Sababu ya pili, these guys, kuna colonies, tumesoma biashara ya pembe tatu. Watu wanatoka hapa wanaenda kufanya kazi kule. Sisi hatujawahi kucolonize nchi yoyote, hata kamkoa kamoja. Sijui unanielewa. Lakini wewe mtu unakuja kuangalia eti una like nani hii wanaita nini wenyewe, demokrasia ya Marekani unakuja kufananisha na kwetu. Uchumi wa Marekani unachukulia mfano na kwetu. Sasa mimi swali langu nikijumlisha hilo la alilouliza Bwana Pius. Swali langu ni nini? Hiyo mentality na hiyo perception, hawa watu wanaosema hivyo wameitoa wapi? Yani yani imetokea wapi? Where did it start? Where did it come from? Yeah. So yani hilo swali zuri. So nianze hapa kwamba is it wrong to have been born in Africa? Mimi yani siwezi kubadilisha my skin tone for nothing. Yani hey, jamani. Guys. But you look beautiful. That guys, black, jamani. Yeah. There is no pride that that can compare to my pride for being who I am. If I needed to change, yani ningepewa nafasi, nisingebadilisha. The reason because Africa, yani hata kwanza ukisema, yani kama inavyoteleza kwenye ulimi Africa. Jamani. Yani unajua inaswaga the name itself. Yeah. So kusema kwamba should people regret having been born here? Not at all. You only regret being in a space when you fail to see what that space can give you. And you fail to see what that space can give you when you start comparing. And you start comparing and you want somebody else's life. Wakati yule mwingine akiangalia chako, anaona kabisa what you have. You don't see it. Because you're busy comparing their point 200 to your 0.1 or your 0.2 and 0.5. It's blasphemy. It's ridiculous. There is no reason why an African person should not feel proud about being who they are.
mtu anaweza akazungusha macho akasema oh hapana kuna corruption, sijui kuna hiki, hamna miundombinu, hamna hiki. I'm like everyone started somewhere. If you don't see all that, great. I mean, if you don't see all that miundombinu nini na nini, wewe unaona tu mambo mabaya, right? Then what are you going to do about it? Because ndani yako kuna solution. If you have time to talk about it so much, you surely can have time to find out a solution. Because watu wanasema kwamba hata Einstein alisema if he was given 100 yani from 100 minutes kumpiketa vizuri, lakini from 1 to 100, if he had to solve a problem, he'd use 95% to find what the problem is and 5% to figure out the solution. Sasa sisi tunapenda kujikita pale kwenye problem. There's a problem. Unaona nimekwambia. But not forgetting that sisi, our own negative thinking about our continent, our own negative speech, awaken negative action. You can never do something positive after you've been speaking so negatively about that something you want to do. Positivity does not grow out of negativity. It doesn't. So mwisho wa siku, wale watu who are complaining, you find out wao wenyewe wakienda kwenye positions of power, they end up doing the exact same thing. Because you are busy talking about the problem, you never took time to think about what could be the potential solution. And that's what we need to do. We need generation of youth who are determined to think about what's the solution. Because Mimi, I believe this generation is the one that's going to change the tide. Like, we have a choice. To make a choice. And one of the, I love, my pastor normally says, and it's one line I can quote from him, one of the most important actions or activities a human being gets involved in every day is choice. Choosing. We are choosing every single second. Una choose. We need to choose positive. Because yes, ndio, yes, oh, we have this, oh, yes, we don't have that, yes, aha. Ndio, hongera sana, umeviona. Now, let's go to step 2. What do we do about it? Or what do you do about it? You have to move to step 2. Now, I fully believe that a lot of people who feel kwamba hapa ni pabaya or wanaoishia kwenye kucompare is they have not been trained to see and speak positive. And this positivity needs to come from home. Mimi kama mtoto mdogo ninakuwa namsikia mzazi wangu ana complain about the president, kesho ka complain about katibu wa kata, kesho kuto ka complain kuhusu nini wa nyumba 10, amekuja ka complain kuhusu TRA, kaja ka complain kuhusu barabara, kaja ka complain kuhusu sijui kalipa kodi ya nini, kaja ka complain kuhusu nini. Kila saa yani mzazi ni anatiririka tu. You as a child, unategemea mtoto unamjenga vipi? Yani mwisho wa siku anaona kabisa mtu anaona like, why do I don't want to stay here. Unaona kutana mtoto, when I get to form 6 I want to find a college and leave this country. Yeah, because moja kwa moja yeye anaweza kuassociate Tanzania with everything negative they have heard. But then if we could find a way to get to parents or and what I like what you said mwanzoni, what Jitambue does, gets people to see positive and to, because think positive, speak positive, do positive. That is the only way we can build. And that's the thing that's missing. And can it be solved at once? No. But it can be solved kidogo kidogo by different groups of people in different spaces doing different things towards the same goal, which is Jitambue is doing something, Bakora is doing something, whatever, different organizations are doing different things. It has to be a collective effort. But we need to realize kwamba the reason we're here is because sisi wenyewe we have, mtu hawezi kuniambia we are corrupt because mtu na nani ametoka huko. I'm like, we're corrupt because we have decided. We are poor because we have decided. These are choices we have made. The roads, we don't have roads because we have decided. Uwanja wa Taifa, it's breaking down. They have to keep repairing because people have decided kwa uharibifu. So the point hapa ni kwamba sisi ni maskini wakubwa kwa sababu ya uzembe wetu wa kufikiria. One, I don't believe ni maskini. Tanzania is very rich. The people are the ones who are suffering in poverty. Yeah. Tanzania as a country is not poor. Yeah. Tanzanians as a people. Yeah, that's what I meant. They mostly are suffering from poverty. But it's not poverty of resources. Poverty it's poverty of thinking. We don't think. Yeah. But then, not that we don't have the capability to do it. We do.
But then it's so much easier to sit here and talk negatively about somebody without knowing kwamba long term, my conversation, my speech is breaking rather than building. What does it take to build a nation? Sio just what the politician does on a pulpit or bungeni. Is even the small thing you decide to say in front of your child that will get them to see their country differently. Because yani ndo hivyo sasa tunaishia kupelekea nchi za wenzetu, some of our brightest wanaenda huko, yeah, because they don't want to be here, because sisi wenyewe tumevunja their faith in their country. It doesn't even have to be a faith in the system, but a faith in your country, a faith in your Tanzanianness, if I can call that. We are breaking it down. So, but then things like this are the ones that are building it back up. Wenza mtazamaji ajitambue, leo tuko kwenye darasa la maisha ambalo I don't know even how to grade it. Kwa sababu toka nimeanza interview, this is my most educative interview kutoka kwako. And I really appreciate kwamba tulianzisha jitambue kupata nafasi ya kukutana na watu kama nyinyi ili tuweze kuwafikia vijana wengi. I'm sure mtu yoyote ambaye ataangalia interview hii atapata kitu cha kuringia, hata regret kwa nini ameangalia. Inaonekana tuna hiki kitu ambacho umekisema kutoka kwenye jamii yetu. Vijana wengi au jamii yetu nyingi ina absorb vitu vingi kutoka kwenye TV. Na tunavibeba hivyo kama vilivyo, tunataka kuvipandikiza ndani yetu pasipo ya kutafakari wale wenzetu imewachukua nini kufika mpaka kutengeneza yale tunayaona, kwa sababu yale ni matokeo. Na sisi tunashindwa kuelewa itatugharimu kiasi gani kutengeneza vitu ambavyo ni positive kwenye jamii. Ni kiasi gani itatugharimu, Khalila, kwa uzoefu wako labda ambao umeenda huku na huku, umeangalia mataifa yako tofauti, jamii ya Kitanzania, kijana wa Kitanzania itamgharimu kiasi gani kufika kwenye mahali ambako sasa tutasema kwamba now we have the society, the good society, the best society. I like what you said. Kuna kitu ambacho nakiangalia na nakisemaga. Na nadhani last week niliona a speaker from West Africa aliandika kitu akasema the same thing. Kwamba civilization and development does not equal infrastructure. It does not equal majengo too and good roads. Civilization equals your yes, industry, that's true. A common definition of success or common ways of life with us from a society. It also equals your industry ambayo nimeshasema. Mindset is one of the most critical things. A society with sharing a similar mindset of what it means to be successful. Sisi tumejikita kwamba civilization equals infrastructure, majengo, na umejenga miundombinu, na kwamba hapo ndo tumeendelea. Lakini wasiwasi wangu ni kwamba tunaendelea kimiundombinu, tumestack huko juu. But they both need to go hand in hand. Because to build hizi structures ni rahisi sana. Kwanza, most of the structures that are being built are not even built by locals. Zinajengwa na watu kutoka nje. Na the templates na blueprints tunazotumia hata zinazojengwa na hapa zinatoka kutoka nje. One of the things ambazo tumesahau kuinvest in is how do we build the minds of our people. Ninaongea na watu wanasema Tanzania has the most ignorant people in Africa. Amani. But do they mean kwamba we have lacked the capacity to think? No. Wanasema kwamba we can't be bothered. You see, if there's ABC, ukimpa A na B yuko satisfied, C haitaki. Lakini wenzetu wanataka zote. Plus knowing kwamba ukichukua C inafungua D mpaka Z. But we have decided to be complacent. But one of the things that needs to happen is there's got to be a push where mitazamo na mindset lazima develop. Because we are not developing as a nation in terms of mindset. That is where we are stuck. Na tutadanganyana. We will build all the bridges. We will build all the fancy buildings. We will build all the stadiums. And the same people we are building for will come and break them down.
because we are not teaching our people how to think. Giving people the tools. Man, everybody thinks, but the tools to do analysis, the tools to do critical thinking, the tools to do problem solving, the tools. People need these tools. So even media bodies, for example, this is what you're doing, needs to look at how do we build these things into people. Because the things we're building into our people is, here's some gossip. Here's what happened. Here's what this person said. When this person said this person said that, oh my gosh, drama. So people are consuming. But that it's not true that that's the only thing Tanzanians like. It's just that that's the kind of thing we have propagated and created, and that's the thing we're feeding people. We need to feed people something different. How do we inspire our people to think positively? How do we inspire our people to think about how to problem solve? Mtu anaweza kuwa na jumba zuri kalijenga, mbele ya nyumba yake kuna shimo kubwa, hata siku moja unaweza kukuta kila siku anaruka tu hiyo shimo na 4x4. Wakati ana all the powers to fill that hole. So can you tell me that because ana nyumba kubwa ameendelea? For me, I'm like, that person is still backward. You see, because yes, they do have this, they have all this money, but they're unable to solve the smallest issues. Not to be able to think kwamba if I fix this, it will help this road, it will do 1, 2, 3, watu wataweza kufanya biashara kwenye wataweza kupitisha biashara hapa easily, magari wanaweza kufikia maduka kule kirahisi. It's mindset that needs to change. And I think we can say watu wengi yani mpaka imekuwa cliche, mindset change, transformation mindset, but we need to stop saying about it and start doing things. People need to start doing things. Kabisa, and that's how I can answer your question. Thank you very much. Kuna hii shida ambayo imekaa kwenye jamii. Hivi ni nani mwenye wajibu wa kubadilisha maisha ya Watanzania?